Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 9 de la temporada. 8 competencias a desarrollarse en la tarde de hoy. La primera suelta de la jornada es una prueba reservada para caballos, para hembras del handicap superior, distancia 1200 metros. Arranca la apuesta a pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos, se cierran las ventanillas. Están en la pista principal las competidoras de la primera carrera. La número 1 es exclusiva, Leonardo Jiménez, 53 kilos 700. La número 2, Consta Gaines, Santiago Cabrera, 54 kilos 350. La número 3, La Placentera, Alcides Coronel, 55 kilos. La número 4, Niagara Nostra, Juan Figueredo, 56 kilos. Y la número 5, Eternal Shanti, Javier Portillo, 56 kilos 350. Arranca la apuesta pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta primera carrera arranca la apuesta pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar las apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale muy juntos. Trata de enseñar el camino rápidamente la número 1. Exclusiva. Le toma 2 cuerpos de ventaja a la número 2. Onzaguín, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña 4 cuerpos la número 5. Eternal Shanti, cuarta medio cuerpo de esta, la número 3, la placentera, cierra marcha, la número 4, Niagara Nostra. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo, asume el comando lote, la número 2, Once Again, que tira ahora cuerpo de ventaja sobre la número 1, exclusiva, tercera se desempeña mejorando rápidamente, la número 5, Eternal Shanti en la cuarta ubicación a 2 cuerpos, lo viene haciendo la número 4, Niagara Nostra sigue cerrando la marcha, la número 3, la placentera, las competidoras dejan atrás la indicatoria de los 600 metros con la número 2, Once Again, cuerpo de ventaja sobre la número 1, exclusiva, tercera viene accionando el 5, Eternal Shanti, y las competidoras de la primera carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 2, Onzaguín intenta la disparada. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre la número 1. Exclusiva en la tercera ubicación. Gana terreno rápidamente el fondo. La número 5, Eternal Shanti. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. La número 5, ahora Eternal Shanti. Pequeña ventaja sobre la número 2. Onzaguín, tercera se desempeña. La competidora número 3, la placentera. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. La número 5, Eternal Shanti. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 2. Tercera viene sonando el 3, pocos metros para el disco. El 5, Eternal Shanti. Javier Portillo. Para estirar 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2. Tercera 3 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera: primera la número 5, Eternal Shanty; segunda la número 2, Once Again; tercera la número 3, La Placentera; cuarta la número 4, Niagara Nostra; quinta y última la número 1, Exclusiva. Tiempo empleado por la ganadora: minuto 17 segundos 48 centésimos, ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera, medio cuerpo, dividiéndose por ganador del 5, 17.500 guaraníes. Llave directa 5-2, 267.400 guaraníes. Trifecta 5-2-3, 569.800 guaraníes. Pick 5 en su primer pase lo aceptaron 138 boletos. El valor del enganche es de 72.500 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Campana de largada. Largaron. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino rápidamente la número 1. Exclusiva, le toma 2 cuerpos de ventaja a la número 2, Once Again, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña 4 cuerpos la número 5, Eternal Shanty. Cuarta, medio cuerpo de esta, la número 3, La Placentera. Cierra marcha la número 4, Niagara Nostra. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo. Asume el comando lote la número 2, Once Again, que tira ahora cuerpos de ventaja sobre la número 1, Exclusiva. Tercera se desempeña mejorando rápidamente la número 5, Eternal Shanty. En la cuarta ubicación a 2 cuerpos lo viene haciendo la número 4. Niagara Nostra sigue cerrando la marcha la número 3. La Placentera. Las competidoras dejan atrás la indicatoria de los 600 metros con la número 2. Once Again, cuerpo de ventaja sobre la número 1, Exclusiva. Tercera viene accionando el 5, Eternal Shanty. Las competidoras de la primera carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 2, Once Again, intenta la disparada. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre la número 1, Exclusiva. En la tercera ubicación gana terreno rápidamente el fondo. La número 5, Eternal Shanty. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. La número 5 ahora Eternal Shanty. Pequeña ventaja sobre la número 2, Once Again. Tercera se desempeña la competidora número 3, La Placentera. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. La número 5, Eternal Shanty. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 2. Tercera viene sonando el 3, pocos metros para el disco. El 5, Eternal Shanty. Javier Portillo para estirar 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2. Tercera 3 y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera. Prueba reservada para caballos de la séptima categoría a distancia 1000 metros. El 1 Great Surprise, Juan Román 56 kilos. El 2 The Flash, Juan Figueredo 54 kilos 600. El 3 Robertiño, Alberto Villalba 56 kilos. El 4 Pain Runner, Santiago Cabrera 58 kilos 100. El número 5 Elephant Banante, Leonardo Jiménez 53 kilos 700. El 6 Fantástico, Nelson Díaz 56 kilos 450. Y el 7 Special Talent, Diego Ramírez 53 kilos 100 gramos. Arranca la triple A, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos, se finalizan las apuestas.
En esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, esposo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Nuestro entonces el 7. Ahora sí, todo listo. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 4. Pine Runner. Pequeña ventaja sobre el número 7. Special Talent, que rápidamente le presenta lucha al puntero. Tercero se desempeña el número 1. Great Surprise. Cuarto viene sonando el 6. Fantástico. En los primeros metros de la prueba van cabeza a cabeza por fuera el número 7. Special Talent, cabeza de ventaja ahora sobre el número 4. Pine Runner en la tercera ubicación se desempeña el número 6. Fantástico. Cuarto expectante viene accionando el número 1. Great Surprise. En la quinta ubicación se desempeña el 5. El despamparante gana terreno al fondo. El número 2 de Flash, y los competidores de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 7. Special Talent, pequeña ventaja sobre el 4. Pine Runner. En la tercera ubicación viene mejorando rápidamente el número 1. Great Surprise. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco con el número 7. Special Talent, cuerpo de ventaja sobre el número 1. Great Surprise en la tercera ubicación se desempeña el competidor número 6. Fantástico. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por dentro del número 7. Special Talent por el centro de la pista. Número 1. Great Surprise. Tercero lo hace el 4. Pine Runner. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina por el centro de la pista. El número 1. Great Surprise. Estira amplias ventajas sobre el participante número 7. Special Talent tercero el 4. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el 1, Great Surprise. Segundo el 7, Special Talent. Tercero el 4, Pain Runner. Cuarto el 5, el Despampanante. Quinto el 2, The Flash. Sexto el 3, Robertinho. Tiempo empleado por el ganador, minuto 4 segundos 62 centésimas, ganada por varios cuerpos. Segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 1, 38.500 guaraníes. Llave directa 1-7, 242.700 guaraníes. Trifecta 1-7-4, 114.300 guaraníes. Duplo 5-1, 6 aciertos, 306.800 guaraníes. Primera triple aceptaron 83 boletos, su valor 39.200 guaraníes. Segundo pase del pick 5, lo aceptaron 23 boletos, valor de enganche 448.200 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Se muestra entonces el 7. Ahora sí, todo listo. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 4. Pain Runner, pequeña ventaja sobre el número 7. Special Talent, que rápidamente le presenta lucha al puntero. Tercero se desempeña el número 1. Great Surprise, cuarto viene sonando el 6. Fantástico. Es contra los primeros metros de la prueba. Van cabeza a cabeza por fuera el número 7. Special Talent, cabeza de ventaja ahora sobre el número 4. Pain Runner, en la tercera ubicación se desempeña el número 6. Fantástico. Cuarto expectante viene accionando el número 1. Great Surprise, en la quinta ubicación se desempeña el 5. El Despampanante, gana terreno al fondo el número 2 de Flash. Y los competidores de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 7. Special Talent, pequeña ventaja sobre el 4. Pain Runner. En la tercera ubicación viene mejorando rápidamente el número 1. Great Surprise. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco con el número 7. Special Talent, cuerpo de ventaja sobre el número 1. Great Surprise, en la tercera ubicación se desempeña el competidor número 6. Fantástico. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por dentro del número 7. Special Talent por el centro de la pista. Número 1. Great Surprise. Tercero lo hace el 4. Pain Runner. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina por el centro de la pista. El número 1. Great Surprise. Estira amplias ventajas sobre el participante número 7. Special Talent. Tercero el 4. Y cruzaron el disco.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo en directo del hipódromo de Churchill Downs, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. Competencia sobre 1300 metros en la pista fangosa del hipódromo de Churchill Downs. No corren el 2 y el 3. Favoritos son los competidores número 5, Rodwy Riot, el 9, Beard the Legend, el 7, Morgots y el número 4, Flying Private. Restan 20 minutos para que finalicen las apuestas. En esta tercera carrera arranca la Triple B, 10.000 costo, 1.500.000 pozo garantizado.
5 minutos y se cierran las ventanillas. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
Un minuto y se cierran las ventanillas.
Comienzan a colocarse los competidores de nuestra tercera carrera. Distancia 1300 metros. Pista barrosa del hipódromo de Churchill Downs. Largaron. Salen muy juntos los participantes. Trata de enseñar el camino por el lado exterior de la pista. El número 10, Qualifier, que toma cuerpo de ventaja. El número 7 en la tercera ubicación se desempeña el 9. Cuarto viene accionando el competidor número 4. En la quinta ubicación se desempeña el 5. Más atrás el 8. Luego el 6 será marcha el 1. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 10 firme en la delantera. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 7. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 9. Cuarto del pescuezo se desempeña el 4. Más atrás viene accionando el 5. Luego el 8. Más atrás el 6 será marcha el 1. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 10, Qualifier. Corre con medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 7 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación expectante se desempeña el participante número 9. Cuarto mejorando rápidamente, lo viene haciendo al fondo el participante número 5, quedando en la quinta ubicación el 4, más atrás el 8. Luego el 1 será la marcha el 6. Los competidores de nuestra tercera carrera se apretan a hacer el ingreso a la recta final. Asume el comando el lote el número 7, Muir Goods, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10. Viene ganando terreno rápidamente el participante número 5, Broadway Riot. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. El número 7, pequeña ventaja ahora sobre el número 5. Abierto en larga, atropellado, lo viene haciendo el 8. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el número 5, pequeña ventaja ahora sobre el número 8 que insiste por fuera. Últimos 50 metros de carrera por fuera el número 8. Logra tirar medio cuerpo de ventaja sobre el número 5. Tercero el 1. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el número 8, 1945. Segundo el 5, Roddy Riot. Tercero el 1, Frosted Ball. Cuarto el 7, Murgots. Tiempo empleado por el ganador, minuto 18 segundos 99 centésimas, ganada por medio cuerpo. El segundo al tercero, 2 cuerpos. Dividiéndose por el ganador del 8, 21.000 guaraníes. Llave directa, 8-5, vacante. Duplo, 1-8, un solo acierto, 840.000 guaraníes. La primera triple aceptó un solo boleto del valor del enganche, 1.875.000 guaraníes. Segunda triple y tercer pase de la apuesta Big 5 han quedado vacante en los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Le informamos al público apostador, en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. Informamos al público, en esta cuarta carrera arranca una PIC 4, 10.000 guaraníes el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Reiteramos, en reemplazo de la triple C arranca la PIC 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Le recordamos al público, en esta cuarta carrera, en reemplazo de la triple C arranca una nueva PIC 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes es el pozo garantizado. Informamos al público, en reemplazo de la triple C se jugará PIC 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal las competidoras de la cuarta carrera. Handicap inferior hembras, distancia 1100 metros. La número 1, Victoria Leyenda, Diego Ramírez, 53 kilos 100. La número 2, Ninja, Juan Román, 56 kilos. La número 3, La Escoltada, Santiago Cabrera, 56 kilos. La número 4, Mi Pinga, Antonio Tellado, 57 kilos 450. Y la número 5, Sweet Rain, José Romero, 52 kilos 850. Arranca la apuesta, pick 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, esposo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta cuarta carrera arranca en reemplazo de la triple, una P4 de 10.000 guaraníes el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos, finalizan las apuestas. Arranca un P4 en esta cuarta carrera, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público, en esta cuarta carrera no hay apuesta triple, solamente apuesta P4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Le informamos al público, a las personas que no hayan podido cambiar la triple que arranca en esta cuarta carrera, que quedó anulada, al término de la carrera se les devolverá el importe de los 10.000 guaraníes cada uno. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron. Salen agrupadas las participantes. Trata de enseñar el camino por el lado interior de la pista. La número 3, la escoltada, le toma pequeña ventaja. La número 2, Ninja, gana terreno. La número 4, Mi Pinga, quedando cuarto por fuera. El 5, Sweet Ranger a la marcha. La número 1, Victorious Leyenda. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 3, la escoltada, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4, Mi Pinga, abierta, gana terreno. La número 5, Sweet Rain, quedando en la cuarta ubicación, expectante por dentro. La participante número 2, Ninja, sigue cerrando la marcha. Varios cuerpos. La número 1, Victorious Leyenda. Las participantes en los últimos 600 metros. La número 3, la escoltada, cuerpo de ventaja sobre el número 5. Tercera viene accionando el 4, cuarta por dentro el 2, Ninja, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 3, la escoltada, pequeña ventaja ahora sobre la número 4, Mi Pinga, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación por dentro se desempeña la competidora número 2, Ninja. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con la número 3, la escoltada, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4, Mi Pinga. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 5, Sweet Rain. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco con la número 3, la escoltada, pequeña ventaja sobre la número 4, Mi Pinga, que insiste por dentro. Últimos 50 metros de carrera por dentro de la número 4, Mi Pinga, con Anthony Ortellado al pescuezo de ventaja sobre la número 3, la escoltada, que cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera, primera la número 4, Mi Pinga, segunda la número 3, La Escoltada, tercera la número 2, Ninja, cuarta la número 5, Sweet Rain, quinta la número 1, Victorious Leyenda. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 10 segundos 7 centésimas, ganada por 3 cuartos de cuerpo, la segunda y la tercera varios cuerpos, dividiéndose por ganador del 4, 12.100 guaraníes, Yavireta 4.3, 91.000 guaraníes, Trifecta 4.3.2, 41.700 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 4, lo soltaron 237 boletos, su valor 26.400 guaraníes. La segunda triple ha quedado vacante en los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. En esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pesos garantizado. Largaron. Salen agrupadas las participantes, trata de enseñar el camino por el lado interior de la pista. La número 3, La Escoltada, le toma pequeña ventaja. La número 2, Ninja, gana terreno. La número 4, Mi Pinga, quedando cuarto por fuera. El 5, Sweet Rain, la marcha. La número 1, Victorious Leyenda. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 3, La Escoltada, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4, Mi Pinga, abierta, gana terreno. La número 5, Sweet Rain, quedando en la cuarta ubicación, expectante por dentro. La participante número 2, Ninja, sigue cerrando la marcha, varios cuerpos. La número 1, Victorious Leyenda. Las participantes en los últimos 600 metros, la número 3, La Escoltada, cuerpo de ventaja sobre el número 5. Tercera viene accionando el 4, cuarta por dentro el 2, Ninja, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 3, La Escoltada, pequeña ventaja ahora sobre la número 4, Mi Pinga, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación por dentro se desempeña la competidora número 2, Ninja. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con la número 3, La Escoltada, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4, Mi Pinga. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 5, Sweet Rain. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco con la número 3, La Escoltada, pequeña ventaja sobre la número 4, Mi Pinga, que insiste por dentro. Últimos 50 metros de carrera por dentro de la número 4, Mi Pinga, con Anthony Ortellado al pescuezo de ventaja sobre la número 3, La Escoltada, que cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Prueba reservada para caballos de la séptima categoría B, distancia 1000 metros. El 1, el Mago Leonardo Jiménez, 53 kilos. El número 2, el Corcel José Romero, 54 kilos. El 3, Gurka Aldo Sanabria, 55 kilos. El 4, Fantastic Antonio Ortellado, 57 kilos. El 5, Guapo Alcides Coronel, 56 kilos. El 6, Nuque Orlone, Juan Román, 56 kilos. El 7, Chico Malo Alberto Villalba, 54 kilos 900. El 9, Sir Campo Javier Portillo, 56 kilos. Y el número 10, Esco Santiago Cabrera, 55 kilos. Arranca la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos, se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. Últimos instantes para realizar la apuesta triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Duplo, 1.200.000 pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados, tratan de enseñar el camino al participante número 5, Guapo, le toma cuerpo de ventaja al número 3, Gurka, tercero se desempeña el número 6, New Corleone, cuarto viene accionando el 7, más abierto lo hace el 10, contado los primeros metros de la prueba, el número 5, Guapo, cuerpo de ventaja sobre el número 10, Esco, tercero se desempeña el número 7, Chico Malo, cuarto se desempeña el número 1, El Mago gana terreno por fuera el número 9, Sir Campos, en la sexta ubicación el 3, Gurka. Los competidores en los últimos 600 metros, el número 5, Guapo, pequeña ventaja sobre el 10, Esco, entre ambos se desempeña el 7, Chico Malo, abierto, gana terreno el 9, Sir Campos, y los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5, Guapo, pequeña ventaja sobre el número 7, Chico Malo, abierto, gana terreno el participante número 10, Esco. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por fuera del número 10. Esco, pequeña ventaja ahora sobre el número 5, Guapo. Gana terreno por fuera el participante número 9, Sir Campos. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. El número 10, Esco, pequeña ventaja sobre el número 5. Esco, tercero se desempeña el participante número 7, Chico Malo. Descuenta los últimos 50 metros de carrera. Va a haber lucha en la delantera por fuera del 10. Por dentro 5, pocos metros para el disco. El 10, Esco, pequeña ventaja sobre el número 5. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera, primero el 10, Esco, segundo el 5, Guapo, tercero el 9, Sir Campos, cuarto el 7, Chico Malo, quinto el 3, Gurka, sexto el 4, Fantástico. Tiempo empleado por el ganador, minutos 5 segundos, 41 centésimos, ganada por medio cuerpo, el segundo, el tercero, 2 cuerpos. Dividiéndose por el ganador del número 10, 82.200 guaraníes. La llave directa 10-5, 277.200 guaraníes. Trifecta 10-5-9, 80.000 guaraníes. Duplo 4-10, 15 aciertos, 114.300 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 4, lo acertaron 22 boletos. El valor del enganche, 208.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados, tratan de enseñar el camino al participante número 5, Guapo, le toma cuerpo de ventaja al número 3, Gurka, tercero se desempeña el número 6, New Corleone, cuarto viene seleccionando el 7, más abierto lo hace el 10, descontado los primeros metros de la prueba, el número 5, Guapo, cuerpo de ventaja sobre el número 10, Esco, tercero se desempeña el número 7, Chico Malo, cuarto se desempeña el número 1, el Mago gana terreno por fuera el número 9, Sir Campos, en la sexta ubicación el 3, Gurka. Los competidores en los últimos 600 metros, el número 5, Guapo, pequeña ventaja sobre el 10, Esco, entre ambos se desempeña el 7, Chico Malo, abierto, gana terreno el 9, Sir Campos, y los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5, Guapo, pequeña ventaja sobre el número 7, Chico Malo, abierto, gana terreno el participante número 10, Esco. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, va a haber lucha en la delantera por fuera del número 10, Esco, pequeña ventaja ahora sobre el número 5, Guapo, gana terreno por fuera el participante número 9, Sir Campos. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, continúa la lucha en la delantera, el número 10, Esco, pequeña ventaja sobre el número 5, Esco, tercero se desempeña el participante número 7, Chico Malo. Descuente a los últimos 50 metros de carrera. Va a haber lucha en la delantera por fuera del 10, por dentro 5, pocos metros para el disco. El 10 Esco, pequeña ventaja sobre el número 5 y cruzaron el disco.
Informamos al público, cambio de monta en la octava y última carrera. El número 2, Amigazo, será conducido por el jockey José Romero. Reiteramos, en la octava y última carrera, cambio de monta, el 2, Amigazo, José Romero.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, prueba reservada para caballos de la quinta categoría, 1200 metros la distancia. El 1, Sgt. Peppers, Santiago Cabrera, 54 kilos 800. El 2, Black Fax, Juan Figueredo, 56 kilos. El 3, Muy Tremendo, Diego Ramírez, 53 kilos. El 4, Sildo, Juan Román, 56 kilos. El 5, Galán, Leonardo Jiménez, 54 kilos. El 6, Maquiavelo, José Romero, 54 kilos. El número 7, Quepingo, Alcides Coronel, 56 kilos. El 8, King Henry, Aldo Sanabria, 55 kilos. Y el número 9, Franco Tirador, Javier Portillo, 54 kilos 800. Arranca la última triple, 40.000 al costo, 20 millones de guaraníes, esposo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, esposo garantizado. 5 minutos, finalizan las apuestas.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. También está en juego el tercer pase de la apuesta Pick 4, el enganche tiene un valor de 284.000 guaraníes, juega por un pozo garantizado en 5 millones de guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. ¿O listo? Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 6, Maquiavelo. Que toma pequeña ventaja al número 3, muy tremendo en la tercera ubicación, gana terreno por dentro el número 5, Galan. Cuarto se desempeña el 7, Kepingo, más abierto lo hace el 8, King Henry. Sexto se desempeña el 9, Franco Tirador. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 6, Maquiavelo, enseñando el camino. Lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, Galan. En la tercera ubicación a dos cuerpos se desempeña el 7, Kepingo. Cuarto viene accionando el 8, King Henry. En la quinta ubicación se desempeña el número 9, Franco Tirador. Más atrás viene accionando el 1, Sgt. Peppers. En la séptima ubicación el 2, Black Fax. En la marcha el 3, muy tremendo. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 6, Maquiavelo, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Galán. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 7, Kepingo. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco con el número 6, Maquiavelo, firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7, Kepingo. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 1, Sgt. Peppers. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina fácil el número 6, Maquiavelo. Estira amplias ventajas sobre el participante número 9, francotirador. Pocos metros para el disco el 6, Maquiavelo y José Romero. Varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 9, tercero el 1 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primero el 6, Maquiavelo; segundo el 9, Francotirador; tercero el 1, Sgt. Peppers; cuarto el 4, Sildo; quinto el 7, Kepingo; sexto el 2, Black Fax. Tiempo empleado por el ganador: minuto 16 segundos 58 centésimos, ganada por varios cuerpos. En segunda, tercera, un pescuezo. Dividiéndose por ganador de 6, 10.700 guaraníes. Llave directa 6-9, 344.700 guaraníes. Trifecta 6-9-1, quedó vacante. Duplo 10-6, 3 aciertos, 400.000 guaraníes. La primera triple restaron 131 boletos, su valor 249.500 guaraníes. Segunda triple restaron 2 boletos, valor de enganche 937.500 guaraníes. Tercer pase del PIC 4, 5 aciertos, valor de enganche 1.250.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 6, Maquiavelo. Le toma pequeña ventaja al número 3, muy tremendo. En la tercera ubicación gana terreno por dentro el número 5, Galan. Cuarto se desempeña el 7, Kepingo. Más abierto lo hace el 8, King Henry. Sexto se desempeña el 9, Franco Tirador. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 6, Maquiavelo, enseñando el camino. Lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, Galan. En la tercera ubicación a 2 cuerpos se desempeña el 7, Kepingo. Cuarto viene accionando el 8, King Henry. En la quinta ubicación se desempeña el número 9, Franco Tirador. Más atrás viene accionando el 1, Sgt. Peppers. En la séptima ubicación el 2, Black Fax. En la marcha el 3, muy tremendo. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 6, Maquiavelo, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Galán. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 7, Kepingo. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco con el número 6, Maquiavelo, firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7, Kepingo. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 1, Sgt. Peppers. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina fácil el número 6, Maquiavelo. Estira amplias ventajas sobre el participante número 9, Francotirador. Pocos metros para el disco el 6, Maquiavelo y José Romero. Varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 9, tercero el 1, y cruzaron el disco.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo en directo del Hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Nos corre el 3, competencia sobre 900 metros. Pista de arena, todos los ejemplares potrillos de 2 años debutantes. Se muestra momentáneamente favorita la número 1, Liz Instead, seguida en las apuestas por la número 6, Stanford Warrior, tercer jugada la número 2, Is That Joe Wing. 20 minutos para que finalicen las apuestas, está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se van colocando las competidoras de nuestra séptima carrera. 900 metros la distancia. Largaron. Sale decididamente a enseñar el camino a la número 8, mientras que rodó la número 6. Pequeña ventaja sobre la número 9 en la tercera ubicación se desempeña el 2, cuarto viene sonando el 7. Descontado los primeros metros de la prueba, la número 8, Prime Listing, cabeza ventaja sobre la número 9 en la tercera ubicación se desempeña el 2. Cuarta viene accionando a 3 cuerpos la competidora número 5 en la quinta ubicación lo hace el 7, más atrás el 4, se la marcha el 1. Las competidoras están en los últimos 500 metros con la número 8, pequeña ventaja sobre la número 9. Tercera mejorando, lo viene haciendo la participante número 2 en la cuarta ubicación el 5 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 8, pequeña ventaja sobre la número 2 que va resueltamente su búsqueda. Tercera se desempeña la competidora número 9. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. La número 8, pequeña ventaja sobre la número 2. Tercera se desempeña el 9. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. La número 8, Prime Listing y Tyler Base. Logra tirar 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2. Tercero el número 4 y cruzaron el disco. Solicitamos al público guardar sus boletos hasta que el marcador sea oficial.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el número 8, Prime Listing. Segundo el número 2, Is That You Win. Tercera el número 4, Gilmore Happy. Cuarta la número 1, Liz Instead. Tiempo empleado por la ganadora, 52 segundos 96 centésimas. Ganada por varios cuerpos. De la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 8. Vacante llave directa 8-2. 266.700 guaraníes. Duplo 6-8. Quedó vacante. Segunda triple, resultaron 24 boletos. Su valor 1.471.200 guaraníes. Pick 4 de culminado, un solo acierto, 5 millones de guaraníes. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera. Y le informamos al público apostador en esta octava y última carrera. Está en juego la llave directa. 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Trifecta, 3.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. En esta octava y última carrera está en juego la llave directa. 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Y la trifecta, 3.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Octava carrera, prueba reservada para caballos de la sexta categoría, distancia 1.000 metros. El 1, Trilegal, Diego Ramírez, 53 kilos. El número 2, Amigazo, cambio de monta, José Romero, 53 kilos. El 4, Diamante, Leonardo Jiménez, 53 kilos y medio. El 5, Jazzmaster, Alcides Coronel, 56 kilos. El 6, Calvin Harris, Aldo Sanabria, 54 kilos. El 7, New Folder, Juan Román, 58 kilos. El número 9, Jim Gote, Javier Portillo, 54 kilos y medio. El número 10, Paisano, Antonio Ortellado, 57 kilos y medio. Y el número 11, líder absoluto, Juan Figueredo, 54 kilos 550. 10 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y se cierran las ventanillas. En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. La trifecta, 3.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino. El participante número 7, New Folder, pequeña ventaja sobre el número 2. Amigazo, tercero se desempeña por fuera. Número 9, Jingote. Descontado al final metro de la prueba. Número 9, Jingote, pequeña ventaja ahora sobre el número 7, New Folder. Tercero se desempeña el competidor número 10, Paisano. Cuarto viene accionando el competidor número 2, Amigazo. En la quinta ubicación se desempeña el 11, líder absoluto. Los competidores en los últimos 600 metros. El 7, New Folder. Medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 9, Jingote. Tercero se desempeña el 10 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 7, New Folder intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, Jingote. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 10, Paisano. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco con el número 7, New Folder, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 10, Paisano. Tercero se desempeña el número 9, Jingote. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 7, New Folder, firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 9, tercero el 2. Pocos metros para el disco. El 7, New Folder y Juan Román. El Stub Bombines. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 10, tercero el 9. Que cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 7, New Folder. Segundo el 10, Paisano. Tercero el 9, Jingote. Cuarto el 2, Amigazo. Quinto el 1, Trilegal. Sexto el 11, Líder Absoluto. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos 52 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero. Una cabeza. Dividiéndose por ganador de 7, 17.500 guaraníes. Yavireta 7, 10, 108.600 guaraníes. Trifecta 7, 10, 9, 351.000 guaraníes. Duplo 8, 7, 23 aciertos, 296.400 guaraníes. Triple que finalizaba, 2 aciertos, 2.439.800 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la octava y última carrera. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino. El participante número 7, New Folder, pequeña ventaja sobre el número 2. Amigazo, tercero se desempeña por fuera el número 9, Jingote. Es contador al finalmente de la prueba, número 9, Jingote, pequeña ventaja ahora sobre el número 7, New Folder. Tercero se desempeña el competidor número 10, Paisano. Cuarto viene accionando el competidor número 2, Amigazo. En la quinta ubicación se desempeña el 11, Líder Absoluto. Los competidores en los últimos 600 metros, el 7, New Folder. Medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 9, Jingote. Tercero se desempeña el 10 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 7, New Folder intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, Jingote. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 10, Paisano. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco con el número 7, New Folder, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 10, Paisano. Tercero se desempeña el número 9, Jingote. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 7, New Folder, firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 9, tercero el 2. Pocos metros para el disco. El 7, New Folder y Juan Román. El Stub Bombines. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 10, tercero el 9. Cruzaron el disco.